Oromoof qaban utuu hin mirkaneeffatin warra kaan biraa jaalala horachuudhaaf yookiin dantaa barbaaduudhaaf Oromoo maqaa Oromootiin dhaqanii maree jalqabuun eessaanuu akka isaan hin geenye baruutu isaan irra ture. Goobana daancii eessaan hin geenye warra gara biraas hin geenye dhumisaa badiisa ta'e. Garuu seenaa dubbachuu malee seenaarraa baruu dadhabne isa kana keessatti amma mari'achuun waliin dubbachuun irraa fala gara biraa hin qabu. Oromoon biyya alaa jiran biyya bilisummaa keessa teenyee wal ga'uudhaafis carraadhaaf iddoodhaaf dandeettiidhaaf horii utuu qabnu waan hin taaneef wal hiruudhaan kophaa kaachuudhaan dantaa walii dhiifnee kophaa mari'achuu kophaa hojjechuun nu kuffise malee nu ni ijaarra. Isa kana hubachuudhaan dhaabbileen mirga namaa Oromoodhaa arfan yeroo kana qopheessine wanti beektotas namni Oromoo waliigalaan irratti goone bu'aansaa Oromoo irra miidhaadhaaf kasaaraa irraan ga'e waan ta'eef kun immoo mirga Oromoo dhiituudha waan ta'eef isa kana hambisuudhaaf waliin mari'achuun qaama akka ta'etti waliigallee jalqabne jechuudha. Obbo Tashaaleen itti fufee haasa'uu danda'a seenaasaa garuu inni gara biraan yeroo hin mari'anne jennu rakkoo hubannoo tokkotu argan ofii kootii. Tokkummaa Oromoon tokko ta'uu qabaa. Oromoon tokko ta'u malee hin ta'uu kan jedhutu haasa'ama yeroo baay'ee. Maddamari sin haasa'ama si'a kaan. Nohoo goobanaadhaa tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaatu jedhu utuu tokkummaa sana badaa bira argin gara Waaqaa deemeera. Tarii wanti natti dhaga'amu tokkummaa haasa'u malee tokkummaa jechuun maal akka ta'e hubanneerraadha. Akka yaadutti waan hubanne natti hin fakkaatu. Caalaan tokkummaa Oromoo yeroo haasofnu tokkichummaa Oromoodhaa jechuu keenya. Maal jechuudha tokkummaa Oromoo jechuun qeesiin sheekii ta'uu jechuudha. Hin danda'amaa tokko ta'a yookiin immoo sheekiin qeesii ta'uu jechuudha. Yookiin immoo qeesiiniif sheekiin walii galanii qaalluu ta'uu jechuudha. Moo qaalluun qaallummaa isaa dhiisee sheekiif qeesii ta'uu jechuudha. Gartanii ilmaan Oromoo diimaan gurraacha ta'uudha yookiis immoo akka tokko ta'uu dandeenya hin jiru. Utooppii jedhama afaan biyya Jarmanii kana keessatti. Waan hin jirre tokkummaa hin jirre Abashaanis haasa'a biyyicha keessatti. Tokkummaa define goonu. Har'a tokkummaa define gochuu qaba. Tokkummaa jechuun tokkichummaa miti. Tokkummaa jechuun walii waan mari'atanii waa'ee tokko irratti walii galuudha malee walitti galuu jechuu miti. Kana adda baafnee baruu qabna. Isa kana yeroon isiniin jiru. Waa'ee tokkummaa kana akka teolojiitti bara 1980 Finfinneetti yeroon seminaarii baruu barsiisota koo Awurooppaa nama lamatu ijoolleen seminaariidhaa warri Oromootii fi warri kaanis wal lolla turre tokkummaa dhabne. Egaa isinoo qeessonni walii galuu qabdu kisichuu qeesii taatu tokko qataanii jedhanii gaafa walii sigeenya cimee babal'atu yeroo isaa hin qabu amma isinitti muudhaaf. Barsiisonni keenya tokkummaa isinii uumnadhanii keessa lixannu warra Awurooppaa kun tokko nama Noorweeti Joonii Baakkee jedhama jira ammayyuu tokko immoo nama Jarmanii kanaa nama Hermanisburg Harmut Shooner jedhama akka kana nuun jedhan. Tokkummaa nu wajjin ijaaruu dhufaniitu utuu haasa'anii isaanuu wal lolani. Inni namichi inni Noorweedhaa maal jedhee tokkummaa qabaachuu qaba warri teolojii kun qeessonni kun tokko ta'uu qabu. Yaada garaagarummaa kana bal'eessuu qabu akka garaagaratti yaadanii jedhee. Inni Jarmanii achi utaaleetu hartimuut filachuun isaanii lubbuun jiru barsiisa kooti turii tokkummaa ati jettu kun hin ta'uu biyya lafaa irratti dhiisi biyya waaqarraa irratti garaagarummaa jiraa jedhe. Achumaan wal qeessonni lachuu walitti darbanii akkamitti waan akkas jettaa biyya waaqarraa irratti garaagarummaa maalii jirannaan salphaadhaan sitti himaa jedhe. Yeroon gaafan du'ee adeemu ati Joonii Baakkee taatee nama Noorwee dhufte taata biyya waaqarraa irratti ani immoo Harmut Shoonerin jedhama Jarmaniidha jedhameen fudhatama malee Noorwee ta'uun irra hin jiru jedhe. Tokkummaa akkatti hiikkatu beekaa warri jechuudha warri Jarmanii kun.
Tokkummaa keessa garaagarummaan jiraachuu qaba. Garaagarummaan immoo gaariidha iyyuu. Kanaaf har'a yeroo walitti dhufnu warri garaagarummaa keenya qabannee aadaa mareedhaa safuudhaan kan guute yaada irratti malee nama. Kanaaf har'a yeroo walitti dhufnu warri hin ta'in waan garaagarummaa keenya qabannee xiyyeeffannee waliin mari'achuudhaaf isin waamne yaa ilmaan Oromoo warri ala jirtan. Yeroo mari'annu aadaa safuu Oromoo, aadaa Oromoo kabajaa ilmoo namaaf qabnu qabanneetu yaada nami tokko bantiin yoo hin jal'aa ta'e yaadi kun naan ta'u jechuu dandeenya bantii utuu narrabsinii jechuudha. Kanaaf waliigallee waan tokko irratti waliigaluu qabna akka sabaatti. Waliigaluun waan miti ilmaan Oromoo waan irratti waliigalle dudduuba dhaabbannee immoo hojjechuu qabna. Fala biraa hin qabnu. Waan waliigallee mari'annee as keessaa baafne immoo akka abboommii kurnanii warra jara macaafa keessaa sana abboommii baafannee wal kaksiifnee nama kakaa cabse immoo waaqatti laannee waaqa abbaa dhugaatti isa kakaa walii Oromoo waliigale sana immoo hojiirra oolchuudhaaf waadaa waliigaluu qabna. Kanas hin dandeenya waaqnis nu gargaara dhugaas ni qabna. Kanaaf isin waamne kabajaaf naamusaan waan dhuftaniif isin galateeffadhaa. Fayyaa ta'aa walga'iin keenya walga'ii eebbaan uffata galatooma. About Tishala, is there anything you wish to add before we move on to the first speaker? We have already used our time, the first 50 minutes, so you and Banti have covered everything, so let's go to the presentation. Do we have the Oromo Liberation Front representative in the room? In that case, we were expecting the OLA representative. I believe that's right. The agenda, is that correct? No, that is a disappointment. We were expecting at least a representative from the Oromo Liberation Army and the OLF indeed. But it looks as though they have not joined us this morning today. And so we must move on then to the Oromo Federalist Congress, for whom we do have a representative, I believe. Yes, Dr. Truman. Hey, Dereje, and thank you very much. So, Dereje, the floor is yours for the next 15 minutes. Thank you. 15 minutes. So, do I get to share my slides or? Yes, that's perfectly feasible. If Zelalem will give you that privilege, yeah. Sure, just give me a sec. What was the name of it? Dereje? Dereje Hawass. Yes. On the screen. All right, you should be able to share now, but Dereje. Is it visible now? Yes. Yes. Okay, good morning, everyone. Thanks for this committee to invite us to this conference or presentation. My name is Marii Biyyoolessaa, as you see there, and I'm joined here by Dr. Rana Hidaye, Chairman of OFC GSG, based OFC Global Support Group. We are a government registered organization for a purpose of OFC in various aspects. So giving you a full some disclosure here, we are in the leadership of the support group, but none of us are members of the political party, the OFC. We have some limited privileges in what scope we can speak for the party,
or do participate in conferences like this or some foreign media engagement. Other than that, we do always the consultation with the party. So in this presentation on answering the posed questions by this conference, the thought line that we followed to identify the problems and suggest solutions forces us to be less partisan as OFPC, more overall Oromo. But we also will reflect on OFPC's stand on uncompromised Oromo unity, nationalism and patriotism. Today, as you know, matters like national dialogues are the topic of the town in today's Ethiopia. Those who thought they can squash the struggle of people for the right to self-govern seems to find out that it's crashing it. It's just easier said than done. That's because the problem that a national dialogue supposed to solve for Ethiopia was born in the late 1800s. As part of the history of the current Ethiopia, and all the subsequent regimes that ruled the country know what it means to touch that historical problem. So deferred it to today, where we found ourselves in the midst of a raging civil war that's consuming the lives of millions. So that is why the Oromo Federalist Congress tirelessly insisted on and expressed the absolute importance of national dialogue from the get-go, particularly for the last 3-4 years. And as we all follow, the Ethiopian government is currently talking about it. National dialogue is the new song. Even went to the extent of forming a commission. And this government planned so-called national dialogue, of course, as you all know, with no ambiguity, it's designed to mislead Western powers for political crisis relief, while continuing of widening the problems that the national dialogue is supposed to be solving to begin with. So the government is communicating different ideas, as you see, to different audiences. We hear the importance of the dialogue from one government official and then turn around. We hear something else from another government official that we're crushing all the militants. We're capturing this, capturing that. We're not going to negotiate with terrorists, and all that. Those kind of things we hear. So with that, maybe from some media feed that you all got to know, the OFPC was invited to participate on this sham commission selection, and executive committee unanimously voted not to attend, citing all the historical question that and push that OFPC have been doing, and what principle the dialogue supposed to be going, what preconditions supposed to be met, and who this commission supposed to be accounted for. So that is where we are. So going back to the question that this conference posed, the two questions, which are very interrelated, they are here. One is, what is the Oromo solution to crisis in Ethiopia? And the other is, within the Oromo, what is the problem? What is the obstacle? What is the stalemate for Oromos not to engage in conversation? So we think our current problem is embedded deep in our history, especially with what happened to us 150 years ago. So there is something that happened to us end of the winding down, and then the flourishing of new kings and new motifs, such as the person who just mentioned. Okay.
I think it's something else. So, so the winding down of the Gadas and also the flourishing of new localized things and motifs, as person before me mentioned, the Gobana Dachis, the Abajfar, the Amoradas, and all this localized things and motifs took over, and that eventually distributed all the Oromo national unity to localized areas, where then the enemies are Abichus and Galants instead of the majestic Oromo, united Oromo against the new invaders, as you know, in central Oromia, between the two Tulamagosas, there were a protracted long war between the two of them, and history suggests some of the success of the invaders come from this quarrel, because Oromo never engaged the enemy as one Oromo from the corners of today's Hararghe to the corner of today's Wallagga or Wello, but they fought the enemy just as Galan, as Abichu, as Gullelle, and that gave the well fortified and armed Amara nationalists to piece by piece conquer Oromo. So the reason why we mention that is nothing has changed from this thing that I just spoke about to today, where we are right now. Nothing has changed. So that means our problems are deeply rooted to our history. We never learn from our history from 150 years. We never learned from our history for the 40 or 50 years of struggles that we claim we did. Of course we did. And we never learned a lesson maybe from what happened just even 3 and 4 years ago. So that is one aspect. And as you see, various people, what they say about history. I put about 2-3 people there. So, the past, a generation with Norse history has no past and future. So we grow up in a generation that didn't know what is Oromo's past and never imagined what's Oromo's future. And also, people without knowledge of their past history, origin and culture is likely like a tree without roots. So this too is relevant to us. And also, Martin Luther King, I think Mussolini said it, they said, blood alone moves the wheels of history. So all this is what is rooted in our history, and we didn't learn from. So in the question of second one, I mentioned the question of nationalism. So how do we interpret or understand our relationship as members of the community we call the Oromo nation? Difama Oboderaje, Dakika Shan Kada. Good. Thank you. What brings us together? Some of us took arms and, paying the ultimate sacrifices. Some of us give up our livelihood and sacrifice our family to say no to tyranny and go to long-term sacrifice, incarceration. Some of us still give up a precious time that we could have spent on our families and work extra to improve ourselves, but we have to engage in week after week in conferences and meetings, hundreds of them like this. So all this we do, but sometimes in a debate, we make grave mistakes and say, so-and-so is entitled to his or her opinion, we say. Another mistake, a grave mistake that I consider is we all can follow any ideological thread or follow and
any political persuasion as long as we continue to the struggle, we say. But that is not where we are. And I think our problem is there. There should not be any political difference between us. We should not even have any political theology other than Oromo national. That's supposed to be all the streams leads to. For a member of OLF, member of OFC, member of OLAM, member of Odanebe, member of Trikomendo, member of anything, social, civic, everything, all these streams have to lead us to strengthen our Oromo nation. Without that, we're exactly doing what Galan and Abichus did, that we learn from history. Therefore, we must come together and just looking at this this code. Nationalism is an ideology that emphasizes loyalty, devotion, or allegiance to a nation or national state, and holds that such obligation outweighs other individual group interests, period. Everything is secondary and tertiary to this fact. And then the nationalism and national interest, identification with one's own nation and support for its interests, especially to the exclusion or determinant of the interest of other nations. So it is up front from everywhere, from external and internal. Excellent. I thought it was 20 minutes. I was told it was 20 minutes, so I was prepared for 20. Oh, I'm sorry. Okay. So in patriotism, feeling, attachments and commitment to a country, nation, or political community. So overall, the point that we want to make here is our problem is deep in our history. Our patriotism was deliberately shattered by the enemy, by banning our Gada, by imposing foreign culture, language, and everything. So we're not supposed to feel the person who's in all the way in Begi and in Chiro is not supposed to imagine the same thing with me. I took a name, Dereji. Somebody took a name, Asafa or Kashala. This is the imposition of all that Amara nationalism power over Oromo nationalism power that created this. So all in all, this is what we're missing. So in solutions, Fairan, just be mindful of the fact that what happened in 1800s and what's happening now is essentially the same. So whatever we judge, the generation of 1800s will be judged by the generation to come. We can be members of or sympathizers of OLF, OFPC, or whatever, but we still have to bring Oromo ideology, Oromo nationalism ideology up front. In a conclusion, I'm just rushing. It's easy to reach this idea. Nationalism is an ideology, and we have to work toward that. So when you have Oromo nationalism at the center of our ideology, all the negative trends we are suffering from, such as cheap competition for attention, jealousy, political cheating on one another, localized fantasies of domination, seeing oneself or their village voice as the lone intellectual, lone patriot, but others are just born to cheerlead or fill quotas. Example, the organizations we manufacture every day. As a small organization, we have, it seems, we think that we scare an enemy or we confuse more. So especially today, the Oromo people who pays attention to the state of politics are sick and tired of with some of the the repressible tactics we are using to create individual of closed group dominations at the expense of prolonging the struggle and empowering the enemy while weakening Oromo. So in conclusion, let's learn from our history. Let us bring Oromo liberation ideology and nationalism at upfront of everything,
and Thank you. stream everything toward that. Thank you very much. I'm sorry. I was 5 minutes. I was around 5 minutes maybe, but Yeah. Thank you very much, Dereje. You really made a great effort to stick on time there. Thank you very much. I'm afraid, Hyundai, we cannot take questions from the participants here other than through the address that's on the chat box. I do apologize for that, but there are reasons for that, which I explained earlier. And the same applies to you, Edessa. There's no point raising hands. Only questions through the address given on the chat box will be considered, I'm afraid. Now, Obo Tashali will introduce, we do have a representative of the Oromo Liberation Army here, Jirenya, and Obo Tashali will introduce him now. Yeah, you did that already. Obbo Jireenyaa nu jiraatte itti fufuu dandeessa. Bakka bu'aanii waraana bilisummaa Oromoo irraa Obbo Jireenyaan as jiraachuu isaanii barreerra. Isaan itti fufuu ABO irraatti namni bakka bu'aan yoo jiraate carraa dhumaas ni kenna jiraachuu keessan nu beeksisaa chat box keessatti Obbo Jireenyaan daqiiqaa 15 ta'uu itti fufuu dandeessu jechuudha. Kana wajjiniin otoo waliin jedhiin gaaffii yoo qabaattan namoonni gaaffii qabaattan gaaffiif linkiin Zalaalam jedhurraa argachuu dandeessu chat box keessa fuullee isaarraati yoo click gootan bakkatti gaaffii keessan darbattan sinii kaa'a jechuudha. Ijaa kanaaf gaaffii qabdan immediately yoo otoo irraanfatiin yoo gootan dubarra collect goone reflect irratti goone jechuudha. Ijaa kanaaf yaadni keessan yookiin immoo gaaffii keessan diidatti rakkabnee nu gargaara. Kana duubatti hin jedhiina galatooma. Obbo Jireenyaa itti fufuu dandeessa. Screen sharing and dago boto shala kam. Screen sharing jira. Haa screen sharing jira. Okay. Zalaalam kana nu qindeessi. Sajjini chaati godhee sagaleedhaan dubbachuu dandeessan fix. Not sure. Yoo natti erganii sharing gochuu nan danda'a kan kanaa achi kan itti qindeessu hin beeku. Sagalee kee dhagaan jiru Obbo Jireenyaa. Mute irra jiru. Amma dhaga'ama. Amma dhaga'ama. Screen sharing godhuudhaaf yaalii gochaa jirti fakkaata. Hin taane sharing? Hin taane. Okay, so Obbo Zalaalamitti erguure? No, you double click there. Double click. There? Double click godhi jedha full screen irra. Where? Yeroon kee rifama akka yeroon keessa jalaan dhumnee fi isas emailiitti ergitee haasaatuutti fuftee gaariidha garuu daqiiqaa 15 qofaa namaa kennu. Okay, so ittumaan fufa screen share gochuu baadhallee. Hundi keessanuu fayyaataa ulfaadhaa ka screen share gochuu dadhabuu kootiif dhiifama naaf kolchaa. Egaa obbo Galatooni nu keessa waan jiraniif afaan Ingiliishitiin goonaa na fakkaata. Gidduu afaan Oromoositti dhimma ba'uu dandeenya na fakkaata. Afaan barbaaduu dandeenya. Okay, yeah, rakkoon hin jiru. Oromo solution for crisis in Oromia or Ethiopia ka jedhudha. Our national interest is threatened due to different reasons. These are, from the very beginning, the formation of the Ethiopian Empire and the history that is, narrated today is a problem for our national interest. The oppression and exploitation that is followed, by no other system that is that can, rectify the human right violation and the right that we do have naturally is a problem, So there are political questions raised by our people, which is not entertained in a very modern way. So our people
continue to struggle to gain its own right, protest, revolution, and finally it moved to the war situation. And war is a very harmful, event that causes atrocities and the deaths of, a lot of people. It costs human life, and it also costs, resources, billions of dollars can be expended, for to wage a war. It causes, starvation and lack of medication as, as a weapon of war. It is used, in the Empire of Ethiopia. On top of that, the war hindered access for food and humanitarian aid. The war is between competing ideologies or, different forces in Ethiopia. This is mainly between the unitary group, unitary governing system, those who wish to have a unitary system with highly centralized system, and the federalist, confederalist group or camp, which really demand autonomous regional states, and the other needs to be independent, independent state formation. So these issues should really need a political solution. It is, war is not a solution at all. But if you don't have any choice to gain it by, modern or civilized manner, it is, you might be obliged to, raise gun and fight for your own right. In Ethiopia, there is no political space left for the last two, which is for having an independent state or to have an autonomous federal or confederalist state. This unitary camp do have their own political agenda. These are, intimidating the nations and nationalities to achieve their supremacy. They want to change some policies, especially education, eradicating, the Kube, reducing the military capacity of the political actors, including the Oromia, special forces that they want, and they want to eradicate Warana Bilisumma Oromo Liberation Army, and they want to expand their territories in different parts of Oromia, and they want completely change the regime to a unitary system or a kingdom like Haile Selassie, the emperors. And in due process, they need to conquer other nations and nationalities. And if nations and nationalities struggle for own rights, to the extent they may commit genocide. And the political objectives or the national interest of the federalist, confederalist, or those who need an independent state is basically to defend itself for its own survival, get liberated from all forms of intimidation, maintain the rights which is obtained by the course of struggle, increase the military capacity to defend own right and protect its own resource and territory, have a political autonomy, or, if possible, establish its own independent state. And last but not least, live in peaceful and justly environment in its own, respective territories. Who are these political actors? The unitarists are, the PP, Izema, Aben, and so forth. And the federalists, the Oromo Federalist Congress, the Oromo Liberation Front, and the federalist, confederalist, or independent groups are many.
the Afar Revolutionary Democracy Unity Front, AGO Democratic Movement, Benishangul People's Liberation Movement, Gambella People's Liberation Army, Global Command People Rights and Justice Movement, Command Democratic Party, Oromo Liberation Front, Oromo Liberation Army, Sidama National Liberation Front, Somali State Resistance, and Tigray People's Liberation Front. The wide political spectrum in the Oromo political actors, you know, it is a very huge, or, you know, the spectrum is very wide, which means from those who want to work with PP to those who fight for own right by use of, you know, a gun. Working with the PP, we can see the Kajela group, the Lencho group, legally registered and relatively free, the OFC, Obo Marara Jawar, we can see that legally registered but living in prison, OLF, Jal Abdi, Mikhail, Kennasa, Gamachu, Batte, Lammi, and Dawit, and so forth, you can name it. And the OLF Ola, the Jal Marro, Jal Gamachu, and other commanders, you know. So the spectrum is very, very wide from, you know, raising an arm and fight against, you know, for own right, and those who are working in alliance with PP. So this is a so how can we achieve our political objective having such, you know, a wide spectrum is, you know, a matter that we have to discuss with. What is our political, you know, objective is very important. That have to be defined. If we want to defend ourselves and survive, if we get liberated from all forms of intimidation, if we want to maintain the right that we have obtained by our struggle, and, you know, we have to have some sort of, you know, protecting our idea by the use of physical means. If not, there is no tolerance, and the PP or the culture of the Ethiopian Empire is, you know, if you don't accept their idea, they are ready to eliminate you. So it is very important to protect your idea by use of physical means. We need political autonomy, or we need to, you know, establish our independent state. This is the will of the people, so it have to be dealt politically. So we have to live peacefully and justly in our respective territories. So we need to defend ourselves to survive, okay? So what OLF Ola is doing is to protect the idea of an Oromo, to protect Oromoma, to protect Oromia. It is boosting the capacity of Oromo Liberation Army to face the challenge, you know, and fighting on the field and occupying the swaths of lands, and working closely with other political actors having similar faith, the Federalist group, the Confederalist group, and those who want an independent state. We are working closely with them. And we are organizing our people at home and diaspora to strengthen the support, to, you know, empower our people to gain our right and defend it. We are communicating with regional and international actors to win their support. This is, you know, the work of diplomacy. And what can we do together, you know, as an Oromo? What should have to be done, you know? The project of building a nation is not an easy task. So it requires a multi-layered, you know, complex task. So the role of political actors and the intellectuals have to be defined and properly demarcated to lead to effective and sustainable implementation of these tasks. The headquarters of the leadership have to be properly indicated to effectively empower our people. So it is very important to communicate and put, you know, every effort, every intellectual effort, resources, and human power to achieve the
the objective, or to protect our national interest. So what can others do to achieve our common political objective? It is, the empire is in a state of civil war today, and it is possible to conduct a is that possible to have a meaningful, peaceful dialogue? Is that possible to have a peaceful political struggle in that empire? Is that possible? In our view, it's not. What can the Oromo Federalist forces can do? What can the Oromo diaspora and civil society do? What can Oromo intellectuals do? How should we organize these efforts in order to get a better result? To gain our, to defend our national interest. These questions are left to be, answered, discussed, and if you do have, a discussion session, the participants can can discuss and put some ideas. Thank you very much. Baay'ee galatoomi Bojireenya. Daqiiqaa 5 keessatti fixee ergasitee booda xinno daqiiqaa wal jalaa sissiqeera. Daqiiqaa akkas godha 10 daqiiqaa aboon hundi argaman jennaan daqiiqaa 10 nyaanneerra jecha irraati amma. So tokko wanti isin hubachiisuu barbaadu warri gaaffii qabdan chat box irratti ta'in linkiin kennameera achirratti barreessaa. Gaaffiin keessan ni dhiyaata. Gaaffii keessan achirraan dhiyeessuu dandeessu waan ta'eef asirratti chat box irratti gaaffii isaa otoo barreessuu dhiiftanii gaariidha. Asirraas hin fuunaa garuu otoo achirratti barreessanii gaariidha. Asirratti gizee waan barreessuu qabdan yoo jiraatu nuus isinitti himna. Kanaaf asirratti otoo barreessuu dhiiftanii kabajaan isin gaafannaa linkiin isaa kunoo jira. Asirratti gaafa san linkii sana rukuttan bakka gaaffii keessan haala salphaa ta'een organize goone isin dhiyeessinu waan jiruuf akkasitti dhiyeessa jechuudha. Tartiiba qabatee akka dhiyaatu danda'u. Kanatti aanee adda bilisummaa Oromoo yoo jiraate bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo yoo jiraate yoo jiraanne namatti aanee futuu dhufa garuu adda bilisummaa Oromoo yoo jiraate dhageenye baay'ee hawwinaa. Kan wajjinii wal qabatee dubbataan tokko Obbo Jamaal daqiiqaa 15 qabnu kana otoo lamatti hirannee kan jedhu kaaseetu ture. Minaalbaata warri duubarra keerra dhiyaatan daqiiqaa dheeraan barbaannu waan jedhaniif iddoo sanatti kan kee daballee dhiyeessuu dandeenya. Daqiiqaa 7 iddoo tokkotti fudhattee daqiiqaa 8 immoo bakka biraatti fudhachuuf akkaataa dandeessutti negotiate goona asitti si wajjin jechuudha. Gaaffiin kee reasonable ta'ee waan mul'ateef ufuma koo murteessee garuu warra kaan wajjin immoo nama mari'adha. Yoo egaa minaalbaata komiin jiraate natti fudhatta gaaffii isaa garuu hin danda'amnetti fakkaata. Bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo jiraate. Gaaffii gaafachuun ni danda'ama? Gaaffiin karaa siniif kenname kana gaafachuu hin danda'ama garuu barreeffamaan gaafadhaa. Barreeffamaan dhiyeessaa achirraan dhiyeessina. Qindeessineeti. Barreessuu hin danda'u? Egaa kana akkasumatti keessummeessina waan biraa gochuu hin dandeenyu. Exceptioniin hin jiru akkasumatti qophoofneer dhiifama guddaa. Adda bilisummaa Oromoo irraa namni yoo jiraate. Saba bilisoomsuu hin dandeessanii? Filtarii gootu moo akkami? Adda bilisummaa Oromoo irraa namni dhiyaate yoo jiraate. Yoo hin jiraanne namatti aanee dhufu sagalee warra hafe miidhnoo godhe Dr. Bozalaalam. Itti aanee kan jiru adda bilisummaa Oromootti Obbo Jamaalitti fufuu dandeessa. Sa'aatiin daqiiqaa 5:51. Yeah, screen sharing. Yookiin 8 qabda jechuudha. Toopikii tokko irratti dubbachuuf filatte. Okay, screen sharing kan dhaabaatee naahiraan cirrataa kenna. Si kennameera Obbo Jamaal. But I see it is shared still from the other side. Isa kaani binaa godhiitis kanaaf kenneemu. Kan share godhamee jira Zalaalamni agartaame? Yeah, okay, thank you. Buuseeraan arginanti. Okay, galatoomi. Okay, maali yeroo illee kaameesii guddaa qaba. Daqiiqaa 52 irraatii jalqabda jechuudha kun si bunna daqiiqaa tokko. Ayyee. Inni tattaafan nagaa jettan kana keessatti waan baay'ee waan gaarii dhiyeessuun illee akka wal ulfaataa ta'uu danda'a. I will do my best anyway. So nan gabaabsa.
afaan Oromootiin dubbadhaan. Afaan Oromootiin yoo ta'e irra gaariidha jedhee waan yaaduuf uummata keenyaaf fayyada jedhee waan yaaduuf. I could present the whole thing in English, but I prefer to present this in Afan Oromo so that our people back home would also understand it. So I apologize if people are expecting me to speak in English. Good job. I really prefer. No one is expecting you to speak in English. It is your choice. All right. Okay, let me go ahead. So the crisis in Ethiopia and the Oromo solutions. The genesis of the crisis, looking backward versus looking ahead, and the Oromo solution. The genesis of this is known to everybody, I'm sure. Or the Homo good have so Ethiopia ni umama sitirra ka'e umamni si empire waan taateef it's a dependent colonial state waan ofii isiitii immoo ofiin humna alaatirraa qawwee meeshaa gurguddaa argatti waan ta'eef haga ammaatu iyyuu empireettiin tun umriin isii akka tokko turuu danda'eera. Haa ta'u ammootu iyyuu calqabumarraa gaafa isiin kaatu qawwee biyya alaatirraa argatan sabaaf sablammoota fixanii uummata Oromoo walakkaa isaa xiqqeessanii seenaan ni beeka. Achiin boodallee kan itti fufe sana jechaadha. Physical extermination qaamaan saba balleessuu, qaamaan nama balleessuu, qaamaan biyya balleessuu, dinagdee irraa saamuu, siyaasa keessatti akka inni mirga qabaatee hin hirmaanne taasisuu, aadaa isaa balleessuu, eenyummaa isaa lafarraa haquu, maatii fi jireenya hawaasaa diiguu irratti xiyyeeffatte. So waggaa 150 kana guutuu maqaa filannootiin Itoophiyaan itti muftee jirti. Maqaa filannootiin wanni ta'e garuu yoo jiraate Oromiyaa keessatti humni siyaasaa nyaaphaa humna isaa gad jabeeffachuu, babal'achuu, qabeenya Oromoo saamuu keessattuu warra akka Finfinnee magaalaa Finfinnee yoo fudhanne lafa uummanni Oromoo harka dhibbatti keessa jiraataa ture fudhatanii saamanii har'a gara 80 isaan ta'ee jira jechaadha. Kanaafuu iyyuu filannoon Itoophiyaa keessatti Oromoo ajjeesuuf balleessuu sirni isaanii babal'isuu malee Oromoo filannoo waan hin ta'iniif filannoon furmaata jennee hin amannu jechaadha. Maaliif ragaan guddaan isuma waggaa 150 deemaa ture kana deemee Oromiyaa guutuu bal'oo fudhachuudhaaf karoora guddaa baasanii turan akkuma yaadattan bara 2014 osoo Finfinnee babal'ifnee Oromiyaa goona kan jedhu jechaadha. Kanaaf wanni gara filannootiin deemu soba akka ta'e akka namni keenya hubatu barbaanna gabaabsuudhaaf dubbii. So the purpose of election wanni filannoon godhamuuf biyya san keessatti empireetti lubbuu dheeressu yeroo isaanii bitatanii identity sabaaf sablammoota eenyummaa sabaa balleessu aadaa isaanii balleessu olaantummaa sirna Abashaa hundee gadi fageessu ammas wanni deemaa jiru maqaa naashinaal diyaalogiitiin akkamitti Itoophiyaa tana walitti suphinee hambifna akkamitti olaantummaan sirna Amaaraa sirna amaan Amaaraa aadaa Amaaraa wanuma durin ijaarameef kan jedhu qofa waan ta'eef furmaata tahaa. So wanni kun there are two ideas amma Itoophiyaa keessa wanni jiru isaa warri Itoophiyaa tiksina jedhu kun Itoophiyaa waggaa 3,000 jechaa turanii amma 5,000tti dhiyeessaa jiru uf duuba deebinaa jedhu ideas amma Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa guddittii Itoophiyaa gaarii Itoophiyaa bareedduu sanitti sabni sabaaf sablammoonni biroo warri biyya san keessa cunqurfamanii keessa jiran ammoo nuti fuuldura deemnaa jedhu. Fuuldura deemnaa kanaaf uf duuba deebinaa mataan isaa waliin deemu dideera warra fuulduratti deemna jedhuun Itoophiyaan isaanirraa Itoophiyaa damachiifnaa jettiin saving Ethiopia from home warra bilisummaa barbaaduun isaaniin diina Itoophiyaati jedhuun warra bilisummaa barbaaduun warra sirna dimokiraasii babal'achuu barbaada jedhuun Oromoodhaaf sabaaf sablammoota biroo. So isaan kunniin diina Itoophiyaatti ilaalamu isaan ammootu warri nama ajjeesan warri nama fixan gootummaatti ilaalamu jechaadha. Kanaaf wayaannummaan ilaalchummaan jiruu biyya san keessa waan akka warri intarneetti filchuu barbaadu maqaa adda addaatti moggaasanii al tokko maqaa nubuusaatiin al tokko maqaa sooshaalizimiitiin al tokko har'ammootu maqaa dimokiraasiin haa daldalan malee the idea is just the same one and the same it remains the same inpayireetti bakka takkatti tursiisuudha ammas maqaa naashinaal diyaalogiitiin wanni deemaa jiru isuma jechaadha. Kanaaf Oromoon furmaata maalii garamitti yoo deemee gaariidha kan jedhu akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti uummanni mirga hin qabu. Empireetti san keessatti warri siyaasaa warri aangoo siyaasaa argaa qabu yoo barbaade qawweedhaan yookaan ammootu ofii isaatii maqaa negotiation wayiitiin aangoo fi qabeenya biyyattii hirataniif achiin booda immoo uummata cunqursichaadha. So the first solution has to come from the public uummata irraa jechaadha. Politics is too important to leave to politicians. Uummanni biyya san keessa jiru uummanni Oromooillee dabalatee siyaasaa humnoota siyaasaatiif qaamota siyaasaatii dhiisuun haga ammaa gatii isaa kafalchiisaa jira. Kanaaf rakkoon hundeen isii bakkeen furamuu dandeettu uummanni fudhatee mirga hiree murteeffannaatiin waa barbaadu yoo murteeffate qofa jechaadha. Kanaaf filannoon biyya san keessatti deemu hanga sabni tokko bilisa ta'utti hanga biyyi uummanni biyya san keessa jiru guutuu
ta'ee waan ofii barbaadu murteeffatutti inni bilisummaan qabne mootummaa filachuu waan hin dandeenyeef mootummaan filamu mootummaa sobaa waan ta'uuf dura Oromoon kan irratti hojjechuu qabu saba ofii bilisoomsuudha jechaadha. Uummanni Oromoo erga bilisoomeen booda immoo sabni bilisoome sagalee isaa kennee Itoophiyaan identitiin isaa wal falmisiisaa waan ta'eef seenaa irratti waliigaltii waan hin jirreef maqaa isii irratti waliigaltii waan hin jirreef. Lama qofaa si hafa Jamaal. Afaan isii irratti waliigaltii waan hin jirreef heera biyyattii irra waliigaltii waan hin jirreef sabni Oromoo waan barbaadu mirgi hiree murteeffannaa taatiin walaba barbaada jedhee federeeshinii sababa bifa adda addaatiin biroo wajjin jiraadha jedhee hireen isaa kennamtee uummanni erga mirga hiree murteeffannaatiin murteeffateen booda sabaaf sablammoonni barbaadan mootummaa walabaa barbaadan waliin jireenya erga murteeffateen booda filannoon deemuu qaba kan jedhutti ilaalla. Kanammoo karaa nagahaatiin furuudhaaf hunda dura qaamonni qawwee hidhatan warri akka Eertiraa mootummaa Eertiraatii dhufe kan Amaaraa Special Forces waraana Itoophiyaa illee komandimaan poostiin uummata keessa faca'ee isaa bahee Oromoon akka nagaa uummataatti tiksu jechaadha. So hanga kun hundumtuu immoo humanitarian assistance manni amma lolarra jira waan ta'eef namni baay'ee waan beela'eef beela kana uummata irraa gabaabsuudhaaf mootummaan Itoophiyaa ofii isaatiin uummata nyaachisuu waan hin dandeenyeef dandeettii dinagdees dandeettii beekumsaas waan hin qabneef uummataaf akka addunyaadhaaf akka karaa gallakkisu miidiyaaleen Oromoo biyya san keessatti amma fankishin godhaan jiranii kan sirna nafxanyaa qofatu achirratti deemaa jira. Kanaaf miidiyaan Oromoo akka bakka argatuu fi sabni keenya waan ofii barbaade akka walirraa dhagahuu danda'u akka balballi banamu kan jedhudha. So naashinaal daayiloogiin Abiyyi ammatti haasa'u kun waan Abiyyiin to'atameef namoonni komishiinaroota ta'anii filamanis warruma duraanuu isa nugusa godhuudhaaf tattafataa turan waan ta'eef bakka takka iyyuu gahuu hin danda'u. So kanaaf Oromoon wanni godhuu qaba jennee nuti itti amannu humna isaa continue building its defense capability and effective leadership. Hooggansi Oromoo gama tokkotti wal falmii fi wal qoccoloon hafee ABO, KFO, Olan, United Oromoo national leadership kennuu danda'utu irra jira. Sabni keenya immoo tokkummaa isaa tiksuu irra jira. Dandeettii isaatiin qabeenya isaatiin beekumsaan jaarmoota kan akka isaan irra jira. We should exert huge amount of pressure on them to work together. Sabaaf sablammoota warra mirga hiree murteeffannaa afaaniin qofa otoo hin ta'in hojiidhaan akka hojiirra oolutti amananii wajjin tumsa waliin godhannee hojjechuun akka malee barbaachisaadha. Addunyaa gama keenyatti daqiiqaan 8 keekumeera Jamaal. Gaafa lammaffaatti deebitu fixatta yoo ta'e kanaatti daqiiqaa sa'aatti aanurraatii sirraa kutama jechuudha. Okay, so the second matakitti just quote matakitti. Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable. Itoophiyaan ammatti hagammaa wantama kana guutuu bulchaa jirti. Humnaan nama bulchuun ammoo rakkuma Eertiraa Itoophiyaa jidduu ture san fidaaf karaa nagahaatiin wanni kun furamaa hin jiru waan ta'eef Oromoon waanuma addunyaan biraa goote impaayerota biraa ofirraa diigee akka ofii barbaadetti biyyisaa ijaarachuutu karaadha. Kanarratti yoo xiyyeeffanne malee yeroo gubuun yeroo marayyuu waa'ee karaa nagahaatiin yeroo gubuun Minilik irraa kaasee Haile Sillaasee Mangistuu Mallas Abiyyi dabalatee hanga ammaatu the peaceful means didn't work. In fact, it worked to the disadvantage of the Oromo. Kana kanumaanin dhaabaa egaa ka itti aanu kan daqiiqaa 7 yoo booda naa kenne ta'e mataa hin beeku. I will stop here. Galata. What do I do? The next topic or Tumuramne satti aanee isa itti aantee isa bakka tokkotti carraasii kenna carra lamaffaa. Isa hafeef topic isa lammaffaa. Aye baay'ee galata. Effective miidheessitetta egaatti deemudha. Daqiiqaa lamaan tokko irraa fudhatteetta garuu immoo akkasi. Namatti aanee dhufutu itti dhufa. Kanumaan xumuruu qabna dhiifama Jamaa. Sa'aatii makeenyatti daa'imman waan ta'eef. Ayyee galatoom. Qophii gaariidha. Presenteeshinii baay'ee bareedaadha. Jamaal akkasitti qophooftee dhiyeessuu keef baay'ee galatoomi. Kan itti aanee dhufu ammallee addi bilisummaa Oromoo yoo jiraate sin dhiyeessuu dandeenya. Yoo hin jiraanne garuu World Oromoo Congress irraa sababni isaa tafarii duubarra na dhiyeessaa amma dhiyaachuu hin danda'u jedhee waan
ifama gaafatee fi Dr. Hussein injirtu natti fakkaata. Jirtu ulfaadhaatti fufa daqiiqaa 15 qabdu. Daqiiqaa 16 duwwaa 2 daqiiqaa 15 qabdu simsatti moorraani jechuudha. Daqiiqaa 2 dubbadhaa Dr. Ittaanaadhaaf screen akka share godhu na hayyama. Sagantaa kana warri qopheessitan hedduu galatoomaa jecha. Sagantaan akkanaa fedhii fi hawwii keenya ta'uu isaa ibsinaa sababiin isaa tokkummaa dhugaadhaa kan jedhame san fiduudhaaf mooraan qabsoo Oromoodhaa walirratti hojjechuu osoo hin ta'in waliin hojjechuudhaaf kan gargaaru waan ta'eef immoos dantaa fedhii fi gaaffii uummata Oromoo common interest national interest kan jedhu sanirratti focus gochuudhaaf waan gargaaru. Sorry to buzz your phone. Did you see in the chat? Kanumaaf yaada I think we should respond to addunyaadha. WOC itti gaafatamaa damee siyaasaa keenyaa kan ta'an Dr. Ittaanaan akka dhiyeessaniif affeeraa hedduu galatooma. Akkam jirtu hundi keessanii nagaan isin gaafadhaa. Waan nu affeertaniif galatoomaa. PowerPointiin keenya akkuma kan warra kaanii Inglishiidhaan qophaa'ee garuu an afaan Oromootiin dubbadha. Warri afaan Oromoo hin beeknes nu hordofuu abdii jedhuun qaba. Kanaafi mata duree kana qopheessinee dhufnee gaaffiidhuma lamaan nuu kenname sanarra dhaabanneetu kana qopheessine akka World Oromo Congressitti. The crisis in Oromia and the stalled conversations, evaluating the past, understanding the present, and mapping the future of Oromo national struggle. Kan jedhu ilaalcha World Oromo Congressiidhaa qabannee dhufnee jechuudha. Akka hordofuudhaaf isiniif tolutti tarreeffamanii ittiin dubbadhu kanadha. Tarii wanta garagaraa yoo dubbadhee akka wal keessa isin jalaa hin makamne toora kanaan dubbachuudhaaf adeemaa jechuudha. Akkuma kanattiin akkana hordoftaniif galatoomaa jalqaba irratti waa'ee kiraayisisii amma jiru kana kan isa darbee wajjiniin goonee waan tokko haasa'uudhaaf yaalla. Isa booddee waan amma keessa jiru isa booddee immoo fala maaltu ta'aa kan jedhutti dabarraa kutaan warri dhumaa lamaanii fala maaltu ta'a kan jedhu sana deebisuudhaaf warra kaa'amanidha. Akkuma kanattiin hubadha. Inni jalqabaa egaa kiraayisisiin yookaan immoo rakkinni walxaxaa baay'een amma Oromiyaa keessatti dhalatee biyya sana keessa jiru maanni kan jedhu ilaaluudhaaf yaalii goonaa isa darbeef isa dhufe isa amma jiru kana. Egaa yeroo waa'ee isa darbee haasofnu yookaan immoo rakkinni Oromoodhaa waan darbee wajjin walitti hidhatee jira gaafa jennu seenaasaa hunda asitti dubbachuudhaaf tun ta'ini turning point yookaan immoo landmark lafatti Oromooni wanta argachuudhaaf malu dhabe sana ilaalcha keessa galchanneetu kaaname. Amma gaa yeroo ammayyaa kana keessatti bakkeewwan ce'umsaa jedhamanii warri yaadan baroonni kun sadan kan amma as screen irraa argitan progress and retreat kan jedhu jalatti bara 1974tti warraaqsi taasifameera. Warraaqsi sun sababa garagaraatii fi warraaqsuma Oromoo jedhameetu ilaalama. Sabaaf sablammoonni kaanii fi Oromooni impaayera sana keessatti lafirraa fudhatamee qabeenyi irraa saamameetu turani waan ta'eef yoo xinnaate lafa deebisuudhaaf warraaqsi sun waan yaalee fi warraaqsuma Oromoo jedhamee ilaalamuu hin danda'a. Haa ta'uutii garuu wanti sun dugda duubatti deebifame akka hundi keenya iyyuu beennu riversitiidha ta'e. Warraaqsi bara 1974 lafi kennameera jedhame dugda duubaan deebi'ee mootummaan dhufee lafa fudhate. Isa booddee rakkina biyya sana keessatti dhalatee namni baay'een hinuma beeka waan ta'eef achi keessa dhandhee haasa'uu isaa hin danda'u. Warraaqsa isa bara 1991 irratti immoo sabboontotatu injifatee dhufe. Akkuma hundi keenya beennu warra saba ofiitiif lolutu injifatee dhufe mootummaa dargiidha. Qabsoon yeroo sana taasifame injifannoo warra sabboontotaatiin innaa guduunfame iyyuu warra garee tokkootu dhufee waan sana immoo butate. Ammas Oromooni
wanta ofii nan hojjetadha jedhee manaa ba'ee godhachuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif harkaatu hijacked ta'e harkaa fudhatame. Egaa as keessatti wanti ilaaluun nurra jiru wanti poolitii Itoophiyaa jedhamu kun akkuma kanattiin of haaressaa regenerate of gochaadhaa adeema. Yeruma warri sabboontotaa mo'an jedhame sanallee jechuudha. 2018ttis Oromoon ofiisaatii wanta irratti lolee wanta irratti injifate qabatu. Wanta walitti qabatee akka sabaatti fudhatee dhufee injifannoo argate qabatu. Akka hundi keenya beenu. Wanti sun immoo hin booji'an, hin fudhata. Nafxanyaadhumatu isa kanaan dura injifatametu as ba'ee hunda isaa harkaa fudhate. Egaa wantoota kana sadan 1974, 1991 fi 2018 kophaatti tuun ta'in wal dimshaashummaa isaa gaafa teenyee ilaallu wanti inni uume tokko hin jira akkuma hubannuuf jechuudha. Inni tokkoffaan humni waan harkaa fudhatameef Oromoo harkaa carraa garagaraatti humni waan harkaa fudhatameef keessumatti 74-91 sanatti humni inni ittiin kallattiidhaan lolee injifatu waan harkaa fudhatameef dadammaqina aadaatii fi national consciousness isaa jabeeffachuutti achi deebi'ee of ijaaruutti achi deebi'ee akka sabaatti neeshinii ta'ee as bahuudhaaf jechuudha. Achirratti hojii baay'een akka hojjetame bu'aa baay'eenis baroota kana keessa akka argame hin beekamaa sanatu iyyuu walitti kuufamee injifannoo isa dhuma kanaa Oromoodhaaf fiduu danda'ee jenneetu amana. Adeemsa kana keessatti garuu Oromoodhuma keessa isa diinni godhetuun ta'in Oromoodhuma keessa kufaatiin mul'ate guddaan jira. Baroota kana sadanuu keessatti yeroo laandmaarkii gurguddaan kun taasifamu. Oromoon injifannoo argate yeroo hundumaa jaarmeessuu hin dandeenye. 74ttis hin dandeenye, 91ttis hin dandeenye, 2018ttis injifannoo argate jaarmeessee akka mootummaatti injifannoo isaa ijaarrachuu hin dandeenye. Keessumatti mootummaa sabboonaa ijaarrachuu hin dandeenye. Mootummaa sabboonaa kan jennu egaa dhimma Oromootii fi hojii koo jedhee kan hojjetu kan uummati itti iyyee dhagaatti guuree tokkosee maal jedhee lolutuun ta'in mootummaa dhumti suni hojii kooti kun jedhee hojii Oromoo kan hojjetu jechuu keenya mootummaa sabboonaa kan jennuun kun. Egaa sababoota kanarraan kan ka'e warraaqsi nurkaa fudhatamee reverse ta'ee nurkaa booji'amee wanti kun hundumtuu erga ta'ee booddee nus immoo injifannoo argate Oromoon akka sabaatti walitti fidee jaarmeessuu waan dadhabee fi neeshinii ta'uu danda'eeraa jennee amanna. Garuu neeshinii mootummaa hin qabne ta'e Oromoonii kan jedhu qaba. Egaa kun namni baay'een inuma arguu danda'a jenneetu amanna. Amma egaa haalli amma keessa jirru kun isuma namni hundumaa arguudha garuu akka irra hin utaalamnee fi waanuma muraasa jechuudhaan barbaada. Amma sirni Itoophiyaadhaa jiru akkuma biyyaatti wanti Itoophiyaa jedhamu empire akka ta'e namoonni garagaraa na dura dubbatan haasa'aniiru. Garuu empire ta'uusaa duwwaa itoo hin ta'in wanti kun lafatti kan gadi hodhamee fi lafa kan gadi qabatedha sirni kun. Baay'ee immoraliidha. Baay'ee gara jabeessadha. Walxaxiinsa baay'eedhatu of keessaa qaba. Deebisee of haaressuus immoo in danda'aa jira empire kun. Yeroo garagaraatti jechuun turning pointii sila kaafne sana yoo ilaalle inni tokko waa injifatee gaafa dhufu namni mootummaan tokko gaafa dhufu afaan garagaraa haasa'a poolisii garagaraa baafadheera jedha garuu empire sun ofuma haaresseetu itti fufa. Isa kana yaadachuun gaariidha natti fakkaata gaafa waa'ee rakkina keenyaa haasofnus. Waa'ee warraaqsaa immoo gaafa ilaallu warraaqsi Oromoon keessa darbaa dhufe wanti inni hojjetaa dhufe hundumtuu injifannoon argataa dhufe hundumtuu harkaa fudhatamuurraan kan ka'e baroota hunda keessatti wanti hin jijjiiramne Oromoo irratti miidhamni wal fakkaataan fulla'iinsa qabaachaa dhufe tokko lafi isaarraa fudhatamuudha. Lafa irra tochoo akka humna siyaasaatti lafa irra tochoo dhabuusaatti displaced ta'e sagalee argachuu hin dandeenye biyya sana keessatti. Yeroo garagaraatti of gargaaruu hin dandeenye, socho'uu hin dandeenye. Injifannoon inni kaan hirkaa butamuu isaarraan kan ka'e inni kaan dugda duubatti deebifamuu isaarraa kan ka'e jechuudha. Saba ta'eetu saba mootummaa hin qabne immoo ta'e. Kun egaa dhiibbaa alarraa itti dhufurraan kan ka'e wanta Oromootti dhufedha jennee ilaalla.
keessa isaatii immoo Oromoo keessa maaltu jira. Yeroo hundumaa yeroo Oromoon qabsoo taasifatu itti hiiqxanii jechuun akka nama keessa jiruuttis akka alaa ilaaluttis yoo xiqqooseetti hiixxanii ilaaluudhaaf yaaltanii yeroo baay'ee wanta alaa kaasifamu irratti deebii kennuudha qabsoon Oromoodha. Baay'eensa deebii kennuudha. Yeroo deebii kennu immoo dugda duubattis hafa hin harkifata. Keessumatti yeroo dhiyoodhaa asitti immoo keessumatti erga qabsoon inni 2018 Oromoo harkaa booji'ame kun erga ta'ee booddee tarsiimoodhaan yaadanii hojii hojjetanii gara fuulduraatti walii wajjiniin adeemuun waan dhabame fakkaata akkuma sabaatti iyyuu. Tinkiidhumaa jira daqiiqaa 3 calas nafu. Haa ta'u fixuudhaan yaala gaa. Inni kaanii maanni faffaca'iinsatu jira. Akka sabaattis immoo jaarmiyaa dhabanii faffaca'uutu jira. Kana booddee maal hagoonuu waan jedhuufi wanti nuyi lafa keenya jira. Waanuma gaariidha. Amma hin qabne taaneerraa jedheeraa dogoggora kanarraa barannee deemuutu nu barbaachisaa humna qabnu immoo walitti fufuutu walitti fiduutu nu barbaachisa kan jedhutu jira. Gara fala sanaatti deema ariifadhee. Fala jennee wanti nu lafa keenya egaa long term irratti Oromoon takkaa wal dhabee hin beeku. Eessatti dhandhee galla kan jedhu irratti Oromoon takkaa wal dhabee hin beeku. Fedha gurmuutti xiqqoo garagaraarraan kan ka'e walitti bubu'uun wal gaarreeffachuun hin jira garuu waanuma gaariidha. Ofii murteeffannaa waan jedhu irratti Oromoon takkaa wal dhabee. Galmi keenya achidha kan jedhu irratti Oromoon takkaa wal dhabee hin beeku. Kanaaf galmi Oromoo isadhaa jenneetu egaa wanti guddaan rakkinas ta'e immoo yeroo ammaatti kan mul'atu akkamitti iddoo sana keenyaadha. Isa kana gaanuu road map qopheessinee barreeffamaan gadi baasnee iddoo kanattis finnee dhiyeessinee maxxansuudhaafis yaalleerra isa haala amma yeroo keessa jirru wajjin wal simsiisneetu isa fakkaatuudhaaf yaallaa jechuudha. Inni jalqabaa egaa inni guddaan lola xumuruudha. Inni jalqabaa lola gaariidha keessa jiru xumuru. Inni kun immoo sadarkaa sadiitti qoonneetu lafa keenya gulantaa sadiitti. Inni jalqabaa gulantaan jalqabaa keessa lixee hundasaa hin dubbadhu negotiationiidhaaf yookaan immoo mariidhaaf haala mijeessuu wanta jedhamu. Mariidhaaf haala mijeessuu jechuun wantoonni inni of keessaa qaban egaa kun asirratti tarreeffamee lafa kaa'ameera. Barreeffamaanis immoo waan lafa kaa'ameef hunda sana haasa'uu isaa hin naqu. Inni lammaffaani gulantaa inni lammaffaani nagaa uumuudha hojjechuu. As keessattis wantoota hojjetamuu qaban wantoota ijoodha jennee wanti nuyi lafa keenya wantoota sadiitu lafa jiru. Inni sadaffaani political settlement yookaan immoo rakkoo siyaasaatii fi furmaata siyaasaa fiduu kan jedhudha. Isa kanas hojii ijoon achi keessatti hojjetamu maal fa'ii kan jedhu wantoota gurguddaa as keessatti tarreessinee lafa keenya irraa yeroon koo waan dhumee fi gara road map sanaa wanta ilaalcha World Oromoo Congress calaqqisiisu dubbadheetan haasaa koo xumura. Egaa nuyi ilaalchi keenya galmi Oromoodhaa kanadha jennee wanti nuyi lafa keenya waa'ee hiree murteeffannaa hiree ofii murteeffannaa Oromoo waan ta'eef securing Oromia and its future kan jedhuu fi tartiibaan wal duraa duuba kana yoo hojjetame Oromooni Oromiyaa harkatti deeffachuu danda'a kan jedhu lafa keenya jirraa jechuudha. Inni sadarkaa jalqabaarra nuyi keenya Oromoodhaa fi mootummaa yeroo gabaabaa yookaan immoo mootummaa yeroo ariitiidhaa dhaabanii ittiin hojii hojjechuudha. Yeroo kana keessatti mootummaa yeroo gabaabaa erga qopheeffatee booddee gara mootummaa ce'umsaatti adeemuu hin danda'a. Mootummaan ce'umsaa kun immoo kan yeroo haala yeroo dheeraa keessatti Oromoon rakkina isaa furachuu danda'uuf hojii hojjeta waan ta'eef hojiinsaa hojii hedduudha. Hojii isa kana immoo tokko lama jennee akka kanattiin lafa keenya irraa inni kun marsariitii keenya irras jira abbaan barbaade achirraa ilaaluu hin danda'a. Inni lammaffaani Oromoonni kaayyoo yeroo dheeraa sana bira ga'uudhaaf jechuudha. Galma sadhumaa bira ga'uudhaaf create an Oromo public space for self-determination. Gara hiree ofii murteeffannaatti wanta isa deemsisu mootummaan isaaf hojjetu erga dhaabbatee booddee maaloodha wanti mootummaan sun hojjechuu qabu. Hiree ofii murteeffachuu Oromoon akka danda'uuf kan jedhu isa kanas sadarkaa lammaffaa irratti lafa keenya irraa. Inni sadaffaani
mootummaa haaraa ijaaruu kan jedhu Oromiyaa duwwaa itoo hin ta'in Oromiyaadhaa alattis alternative state'iin dhaabbachuudhaaf balballi isaa banaa ta'uu qabaa jenna. Sana dhaabnaa kana dhaabna jennee murteessuudhaaf itoo hin ka'in akka sabaaf sablammoonni naannoo Oromiyaatii jiran barbaadanitti akka uummanni Oromoo barbaadutti alternative state'iin dhaabbachuudhaa fi falli jiraachuutu irra jiraa kan jedhu isa kana immoo akkamittiin godhamaa kan jedhuuf ammas gulantaa lama sadiitti qoonnee lafa keenya irratti jalqabaa deebii yeroo hatattamaa hojii yeroo hatattamaa hojjechuudhaaf wanta barbaachisu fakkeenyaaf rakkoo amma jiramu kana rakkoo nageenyaa rakkoo beelaatiif rakkoo hongee kan mootummaan nama marsee fixuudhaaf beelaan rakkisee dhukkubaan rakkisee fixuuf godhamu kana dugda duubatti deebisuu wanta jedhudha. Inni lammaffaan ittaanas aatiin kennume xumureera deeqaama tokko waanuma gaariidha. Deeqaama tokko yeroo ce'umsaa waan jedhamudha. Yeroo ce'umsaaf yeroo jijjiiramaa kan jennuun kuni caasaa biyya sanaa keessatti dhukkuba guddaa ta'ee kan ture wantoota rakkina ta'an karaa duraa kaasanii akkaataa itti biyyi sun nagaa argachuu danda'uuf haala mijeessuu wanta jedhudha. Yeroo ce'umsaatiif yeroo jijjiiramaa jennee wanti nu keenya feesii lammaffaa irratti wantoota kana hundumaa marsariitii keenyarraa argachuu hin dandeessu. Inni lammaffaan kun hojii baay'ee of keessaa qaba. Wal duraa duuba wanta hojjetamuu qabu jechuudha. Dhumarratti constructing a new state wanti nuyi jennuun kun egaa dhumarratti waan Oromoon barbaaduu fi wanta stateii Oromiyaa nuyi jennu kana yeroo dheeraadhaaf yeroo tokko arganne yeroo tokko dhufee kan namni nurkaafte jennee as deebinee wal komannuu kan nama kan biraas komannu tun ta'in dhalootaa dhalootatti wanta darbuu danda'u dhaabbachuu akka dandeenyutti yaadnee wanta qopheessinedha. Yeroo keessan isin jalaa fudhadheera dhiifama naa godha. Kanadha wanti nu qopheessine booddee gaaffiif deebii keessatti deebi'uu dandeenya. Waanuma gaariidha. Keessumatti amma haala sochii akkasii keessatti wanti mul'atu tokko odeeffannoon naannoo lixa Wallaggaatii akka agarsiisutti fakkeenyaaf naannoo Toongootti helikooftariitu deddeebi'a. Mi'a deddeebisuu reeshina guuruutti helikooftariitu deddeebi'a kan jedhu uummanni fira deddeebi'eetu kaasa. Dr. Balti, do you have something to say, Dr. Trevor? Yes. One comment that came in the chat is an accusation that we are filtering questions. I would like to strongly refute that insult. The whole point of the Oromo conversation is not to filter, and I strongly resent that insult. Really. We are considering all questions by a group of 4 people who will be trying to coordinate questions so that we're not asking the same questions again and again. And the whole point of this process is that everybody has an equal access and there's no room for grandstanding by particular individuals. Thank you. That's all I wanted to say. Thanks to Sharon. Dr. Bandit. Galatoma, Dr. Galato, thank you very much. Amma kanani dhiyeessu kabajamoo jaarmiyaa hayyoota Oromoo lama kan hooggananidha. Inni duraa Dr. Tafarii Margooti. Dr. Tafarii Margoo Baaroo Tumsa Instituutiitti Daayirekteera. Hin beektu waa'ee Dr. Tafarii Margoo baay'ee isinitti himuun hin barbaachisu. Dr. Tafarii itti fufuu dandeessu. Ta'u namulladhaanani fayyaa ta'e lubbanti ani tashaalee wajjin communicate godheera. I really came prepared to field some questions on the agenda items, and as I said, I communicated as much with Tashale. There is not a whole lot I'm going to add to what has been said. We've also presented some of our ideas at the previous meeting, but most importantly for this meeting, I came to field specific questions on the topics that are offered, but I will be more than happy to offer a broad view of
what we think at BTI, what we at BTI think, or what our assessment of the agenda items are very broadly. So you will save more than 10 minutes. My broader assessment will take maybe 3, 4, 5 minutes at most. But before I do that, if I may, take note that there is over 100 people on this forum. I think about 107 participants in this forum, and if my recollection is right, this is a record, and it's a good development, and I want to congratulate the conveners. Your effort is bearing some fruit. The participants are also, we have different views represented here, so it's a good development. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Walumaa galatti rakkinni Oromoo Itoophiyaa jettanii isin frame gootan kun maa inni isa jedhu sana walumaa galan ibsa booda gaaffiif deebiidhaani keessa gallee haasa'uu dandeenya. Yaada hin qabna gatii ta'eef barreeffamaan illee ibsannee lafa kakaawwannee irra gatii ta'eef in fact akka BTI'tti mishinii illee qabna wanta articulated ta'etu jira galii qabna attamitti immoo sana bira geenya isa jedhu sanallee wanta lafa keenya hin qabna sana boodasii policy documentii adda addaa kan babarreeffamee publish ta'ellee hin jira kan hojiirra jirullee hin jira. So sana keessaatii yaadi keenya detail kan ta'e babahuu argachuu dandeessu. Ammaaf garuu walumaa galatti rakkinni Oromoo Itoophiyaa kuni maa inni jedhuu fi constructionii Dr. Gammachuu Magarsaa tokko hundi keessaniyyuu beektan jaallattan tokko rakkinni Oromoo Itoophiyaadha, rakkinni Itoophiyaa immoo Oromoodha isa jedhu sana. Basically rakkinni Oromoo sirna koloneeffataa Itoophiyaa jedhamudha. Kan it's a system called Ethiopia. Itoophiyaan biyya cubbuudhaan dhalattee guddatteedha. Kana waan isinitti himu miti. Isinirraa baranne baay'een keenya kana keessa namoota seenaa barsiisantu jiru, namoota waan baay'ee qoratanii addunyaa barsiisantu jirtu. So it's a system called Ethiopia. Sirna Itoophiyaa jechuun sirnadha. Kanaaf lafas miti sirnadha. Namas miti sirnadha. Sirna cubbuudhaan kalaqame. Ifama lubbanti akka nama paastariitti haasawutti kee fakkaata. Cubbuudha. Sirna cubbuudha. Itoophiyaa jechuun sirna cubbuu jechaadha. Cubbuudhaan uumamtee cubbuudhaan guddatteedha. Egaa sirni kun diigamu malee Oromoon bara baraan bo'aa dhiigaadhumaa fa'an nuti akka ilaalcha keenyaatti. Rakkinni kun har'a kunoo hammaatee ifa ta'ee of ibsaa jira. Addunyaanuu raajeffataa jira. Caalaatti baraa jira. Sirni kun sirna cubbuu akka ta'e. Akkamitti of ibsaa jira? Lola hamaatu Oromoof Oromiyaa irratti gaggeeffamaa jira yoo jenne wanni miti dhugaarraa fagoo miti. Yes, lolli Tigraay jira, lolli iddoo adda addaatti gaggeeffamaa jiru jira. Kan Oromoon haasa'aa jira. Lolli kun immoo lola meeshaa waraanaa ammayyaatiin Oromiyaa diiguudhaaf, Oromummaa cabsuuf gaggeeffamaa jirudha. Kun arga mul'ataa jira waanii miti. Lolli kaan lolli hammi tokko dhokataadha. Inni kaan immoo lola ololaan gaggeeffamudha. Lolli ololaa kuni qorqalbii yookiin sammuu Oromoo irratti wanta gaggeeffamudha. Irri guddaansaa. Hammi tokko immoo naareetivii adda addaa uumuudhaan addunyaallee goyoomsuudhaaf wanta adeemsifamudha. Lola meeshaa waraanaa sirni cubbamaan kun attamitti har'a kana of ibsaa jira isa jedhuun haasa'aa jira. Lola meeshaa ammayyaatiin
Nuuriya telefoona. Oromoo cabsuudhaaf godhamaa jiru lolli kaan immoo olola sammuu Oromoo irratti qalbii Oromoo cabsuudhaaf godhamudha. Oromoo goyyomsuudhaaf godhamudha. Darbee immoo addunyaallee burjaajessuudhaaf godhamudha. Lolli olola maqaa fi bifa adda addaatiin adeemsifamaa jira akkuma beektan. Tokko yoon maqaa isiniif dhahee bara jijjiirame jedhamee Oromoon bilisoome jedhame fagoo miti waggaa 3 naasaa jira. Constructionii Oromaaraa jedhu tokkotu as bahe. Oromaaraa. Waan manufactured ta'e tokkotu bahee sammuu nama keenyaatiin illee fudhatame namni baay'een waan kana constructionii kana fudhatee dhugaatti fakkaateetu duukaa dhangala'e. Kanuma wajjin tiim lammaa wanta jedhamutu lola propagandaati egaa kun tiim lammaa wanta jedhamutu as bahe. Ijoollee abbaa gadaa wanta jedhamutu as bahe. Sana jalatti wanta hojjetamutu jira. Hojii baay'eetu hojjetama. Warri lola propagandaa kana gaggeessan, ololaa kana gaggeessan. Oromoon aqaafiidhaa yookiin hammataadhaa wanta jedhamu tokkotu as bahe. Negatively immoo shanee shiftaa isa jedhamutu as bahe. Lola kana keessatti by the way diasporaan Oromoo qoodallee wanta qabu natti fakkaata. Constructionii shanee jedhamu kuni akka wanta xurii akka waan gadhee wayii tokkotti kan haasa'amu jalqabe amma hin beekutti asuma biyya alaa kana keessaatii wanta maddee natti fakkaata. Egaa amma diteela boodaa yeroo haasofnu kana hundallee haasa'uun nurra jira jechaadha yoo bifa gaaffiif deebiitiin hin kaa'ate. Maqaa dhumtee manni paartiin inni biyya Bushe jedhamu kunillee it's for propaganda purpose natti fakkaatan. Badhaadhina jechuun badhaadhina maqaa badhaadhinaatiin wanta ta'aa jiru argaa jirra. Badhaadhina jechuun ida'amuu wanta jedhamu kun hundumtuu lola ololaati. Sammuu Oromoo irratti wanta gaggeeffamu. Filannoo biyyoolessaa wanta jedhamu fa'a. Yookiin innammaa immoo Marii Biyyoolessaa. Diaspora kana keessa akkuma argine in the last few months wanta neo-colonialism isa jedhamu kana fa'a maqaa sanaan illee waan hin taane waan hin jirre addunyaallee ittiin burjaajessuudhaaf uummata gugurraacha diaspora jiru haa ta'u Afrikaa kabiraa ittiin waanii gochuudhaaf wanta as bahe neo-colonialism wanta fiitin goone waan akkasii fa'itu godhamaa jira. So anyway, walumaa galatti dhiifama daqiiqaa 2-3 haasaa jedheeni qoshee darbe natti fakkaata. Akkuma isiniin jedhee I came to field some questions. Kun hundumtuu waan baay'ee nu haasofsiisuu danda'udha natti fakkaata. Keessa gallee maaliifitu kun ta'ee attamitti kun ta'ee isa jedhu bifa gaaffiif deebiitiin utuu goonee gaarii natti fakkaata. Why first principles miti amma kan haasa'aa jiru or maybe na academic wanta ta'es miti kan haasa'aa jiru. Yes, yaadota nama kakaase kana academic illee ta'ee bifa sanaanitti gargaaramaa jira because lola psychology gatii ta'ee fi beekumsa waanii qalbii namoonni qaban kana keessa illee seenanii attamitti waanii ta'aa jira perspective political economytiin karaa adda addaatiin ilaalamuu danda'a wanti kuni. So gaaffiif deebii keessatti walitti adeebinuun jedha. Walumaa galatti kana ni jedha inni kaanii I think gaaffii inni lammataa inni ka'ee ture waa'ee maaltu nu dhorkee what are the main obstacles that have hindered civil and respectful conversation among Oromo diaspora. Ammas keessuma deemee tanani waanuma natti fakkaatu wanta specific waanii ta'aniin haasa'a. Wallaalummaa hedduutu jira. Wallaalummaa fi of tuulummaa yoon jedhe tokko kanadha. Bara electronic media immoo akkas babal'atee jiru kana. Wanti kun baay'ee amplified ta'a. Wallaalummaatu amplified ta'a. Of tuulummaatu amplified ta'a. Ofittummaan kun waan baay'ee of keessaa qabdi ga'anii economicsiin dubbise akka beektan hundumti keessanii ofittummaan gadhee miti. Ofittummaan akka inni itti miidhaa qabaatus immoo beekuu nurra jira. Wanta kana gadi fageenyaan illee ibsuun hin danda'amu. Ofittummaa inni hin jibbamu, ofittummaan garuu kan daangaa darbutu jira. So wanta kana fe'e natti fakkaata. Ofittummaan kun yeroo inni itti harka namaatiin ibidda qabachuu barbaaduudhaan
of ibsu ofittummaa gaarii miti kun cabiinsa fida akka amma Oromoo irratti argaa jirru jechaadha. Kan immoo kan tarii seenaa Oromoo cabiinsa Oromootii wajjin wal qabatullee ofitti amanuu dhabuun Oromoon qabullee akka ummataatti. Daqiiqaa 5 qabdu. Okay. Oh. It's a lack of self-confidence jennu kana jechaadha. Sunillee wanta rakkina fidaa jiru natti fakkaata. Akka nu itifnee gar tokkotti wanni taanee ajandaa tokko duuba hiriiree akka hin hojjennee fi kunillee wanta nu rakkise natti fakkaata. Lack of self-confidence kuni fagoo dhaquun isinirra jiru. Empirical data baay'ee ani isinis dhiyeessuu nan danda'a, isinillee hin beektu. Isa namni nuun jedhu dhaga'uu dhufeena, isa kan keenya dhaga'uu irra, isa kan keenyaa duukaa bu'uu irra. By the way, solutioniin warra kana hundumaa rakkinoota nama tarreesse kana hundumaa maayinni isa jedhu kana immoo I hope bifa gaaffiif deebiitiin itti deebi'uu dandeenya. Fooramiin kun hopefully itti fufiinsa hin qabaata kanuma irratti bil goonaa yaadotuma kana irratti deebinee haasofna gatii ta'ee fi ammaaf kanuma irratti dhaaba. Fayyaa dubbatti. Warri kana qopheessan deebiseen isin galateeffadha ulfaadha. Fayyaa ta'aa Dr. Tafarii yeroo Waanuma gaariidha. Keessumatti amma haala sochii akkasii keessatti wanti mul'atu tokko amma immoo itti aansee isin Dr. Pirezidaantii Oosaa waldaa qorannoo Oromoo kan maqaa dhahamee kana gochuudha danda'a. Daqiiqaa 15 qabdu. Dr. Eebbas. Fayyaa. Waanuma gaariidha. Keessumatti amma haala sochii akkasii keessatti wanti mul'atu tokko odeeffannoon naannoo Wallaggaatiif sarreen haasensistanii odoo isas na qopheessitanii akka jooyinii godhee yaada kanarratti akka hirmaatee nu gargaaruufan isa affeere. Daqiiqaa keessan isin walii hirtanii akkuma silaa Dr. Ittaanaa afaan godhan walii hirtanii walitti dabarsuu dandeessu 15 qabdu. Okay. Anaaf daqiiqaa 5 yookaan 7 irratti na dhaabi yoo nu raafan. Tol. Lafa kenna. Yoo dandeessu. Nan danda'a. Okay, iddoo galatooma yeroon ree baay'een hin jiru kanaafuu daddafee tanan wanna guguddaa tuttuqa. Let me say this. So the question, what are the solutions to the crisis in Ethiopia or Oromia kan jedhu kanarratti highlightii tokko tuqee tanan wanni baay'ee jedhamee jira foundationiin amma yoonaa dhageenye lafa kaawwamee jira. So the previous presenters, thinkers and the political organizations have really hammered out the key and important issues. But let me highlight a few things to resolve some of the problems in Ethiopia. We must yet again recommit to the multinational federalism. We are losing that narrative, and that is the narrative I think that's key for us Amana from as an organization, as OSA. Here is the reason why. The reason things do not change in Oromia or in Ethiopia is because the West have not changed their policy toward Ethiopia. So our fight should be to change that narrative. Now, we have made some gains in the last at least 5-6 years. They're beginning to realize Ethiopia as a failed state, is moving toward a failed state. And so they are looking for an alternative to stabilize the region. So Oromos have to be ahead of this narrative and capture that idea and sell Oromo idea. The second thing, we have to project Oromo potential as a force to stabilize not only Ethiopia, but as well as the region. Here is the reason why. They have tried Amara, they have failed. It has actually harmed Western interests. They have become a liability. They have tried the Tigrans, they invested so much money and resources. The result, as you guys can see, the Horn of Africa is in shambles and chaos. So what is it that we can say is Oromo have this potential. We have the number, we have the culture, we have the history to stabilize Ethiopia and bring peace and prosperity. To do that, we have to call for southern-centric policies toward Ethiopia. We have to look at the greater south. We have to say, the south is the majority. This is the real Ethiopia that exists, and we have to push them to refocus in that direction.
Now, the third one, as you guys can see, the minorities, other nationalities that live in the South and in Oromia are feeling insecure, they feel uncertain, they feel unsafe. We have to, including the Amaras, by the way, the Amaras that live within Oromia, they feel insecure, and we have to find some kind of solution, and we have to get move ahead and provide them with solution. What would it look like if things change? If the government falls in Ethiopia? If things change, if something happened tomorrow, what is their faith? Can get the third, Ethiopia as it exists today is really the bureaucracy. We have to focus and target specific bureaucracies within Ethiopia and work toward changing that or influencing those bureaucracies if at all possible. Because what essentially Ethiopia is, the remnant of those bureaucracies. The second question, what are the main obstacles that has stalled Oromo conversation and what are the solutions? Look, I think we don't give each other enough credit. The veteran leaders or organizations, they have revived. We have survived. They have thrown everything that they can at us, and we're still standing. We're moving forward. We're threatening the empire. Okay. Here is the main issue that we see. Number one, the fact that most Oromo organizations have not evolved beyond voluntarism. Many of our important organizations are still functioning under voluntarism. This creates a problem. You cannot control people who work in that within that organization. That volunteers are volunteers. They can come tomorrow, say whatever they want, create chaos, and move on forward. So we have to seriously look at how to transform certain organizations into professional organizations that would fight for Oromo cause. And so it has to transform from voluntarism to real work. And for that, we have to mobilize people and come up with a solution. The second, as I stated previously, since our movement had been a clandestine movement for a very long time, we have not been able to discuss our issues openly, seriously, debate one another to move each other forward. So we kind of, wala manulin jiru, kan wala retikasa, kan dubenyu jira jira, san dubenyu jira jira. This is actually one of the big problems that hindered Oromo progress forward. This is key, and we have to overcome this. And the third is the leadership. Oromo, we want unity, but we don't unite under a leadership. We defy leadership. We fight leadership. From a small organization to large organization, without leadership, without obeying the leadership, without working within the parameter of the leadership or the organization, we cannot become united, we cannot be effective. So we have to adopt a new culture. If I'm the president of FUSA or BTI or somebody, then people who work or with me have to obey that leadership structure and work within that parameter. Because of our history, we come from an egalitarian society, our background is egalitarian, horizontal organization, we tend to defy these structures, hierarchical structures, and so the problem becomes a problem and we proliferate. So you disagree with me, I'll go open another organization. He disagrees with him or with his friend, then he goes open another organization. So this proliferation of civil societies, political organizations, things like that, that has to stop if we are serious in making progress. Because that we need our power to come together. Okay, am I there? The third one, Obora Gaza, please get ready. I'm on my last point. The second is civility. We have to be civil with each other. You may disagree with me, but civility is the root of cooperation. If that's not there, we cannot have a proper organization. And it's a rabsa kumamata faringe, yo again, then we cannot come together, talk, resolve our problem, plan bigger things. Civility is very important. And
all of us have suffered under this Ethiopian system. So we could be irritated, we could be frustrated, but we must understand each other and work for common goal. Okay, I'll finish on this note. Thank you so much. And resolving minor issue, minor disagreement. We have to learn how to solve small disagreement before they become big and escalate into bigger problem. To me, our president-elect for next year, Dr. Asaba Ragasa, please step up and make a few points. Thank you. Dr. Basa, Dr. Asaba Galatoma hundi keessan duraan dursa warri kana qopheessitan baay'ee galatooma jechuun barbaada. Anis qophii guddaa godhee miti kan inni dhufe akkuma dura ibsame yaadota tokko akkan kennuufidha. Gabaabsee manni dubbachuu barbaada. Inni jalqabaan rakkinni biyya sana keessa jiru maalirraa kan jedhu hubachuun barbaachisaadha. Baay'een keessan jettaniittu ani kanarratti baay'ee beekee miti. Garuu tokko lama tuttuquun immoo barbaachisaa madha waan ta'eefidha. Inni jalqabaa akkuma namni baay'een keessan jettanii seenaa wajjin wal qabata. Akkaataa biyyi sun ittiin uumamte state formation sanarraati jechuudha. Karaa baay'ee dubbatameera kana keessa deemuun hin barbaachisu. Garuu waan yeroo sana akkaataan biyyi sun ittiin uumamte suni hanga irraatti nu wajjin jira. Inni nun irratti walii galuu dadhabnee innichi namoonni warri kaan immoo itti deebisuuf ammallee baay'ee hojjetaa jiran suni uumamuma biyyattii sana wajjin wal qabataa jechuudha. Oromoon kan inni cabe gaafuma biyyi sun uumamtedha. Aadaansaa, seenaansaa, waliin jiraachuunsaa, ilaalchi inni biyyummaa isaa irratti qabu yookaan immoo ofii isaatiin naashinaalizimii jechuudha. Sanallee akkaataa inni itti caccabellee sirna sana wajjin dhufe waan ta'eef sana baay'ee hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Hundee gadi jabeeffatee deeme. Inni jalqabaan egaa rakkinni suni hundee rakkina sanaa uumamuma biyya sanaa wajjin deema. Kan garuu kan seenaama wajjin akkuma barri jijjiiramaa deemeen kan dhufedha. Contemporary problems and the crisis. Fakkeenyaaf dinagdee wajjin wal qabatee kan dhufu jira. Lafa babal'ifannaadhaaf kan jarri barbaadan yeroo sanas sun inuma qabatee jira. Garuu akkaataa baay'ina uummataa isaaniitiin rakkinni iddoo isaan jiranii warra kaabaa jechaan jira keessumaati warra Amaaraa sana wajjin wal qabatee fe'iin Oromiyaa keessatti lafa babal'ifachuu isuma margaa jiru kana sun immoo contemporary problems warra nu kana keessaa madda kana qofa miti egaa akkaataan of keessatti illee deebinee immoo ilaaluun barbaachisaadha. Dhaabbileen siyaasa keenya akkam turanii abdii biyyattii sanarraa qabaachuu biyya sana dimokiraatessuu hin dandeenya kan jedhu warri qabaatan suni innumti mataasaa deebi'ee yeroo inni rakkina ta'uuti jira jechuudha. Har'as kun inuma jira. Kanaan duras waggoota 60-50 darban kana keessas abdii biyya sanarratti qabaachuun gam tokkoon jira. Inni kan garuu sanarraa abdiin ta'u biyyi sun akkaataa isheetti uumamte suni isuma keessadha rakkinni waan ta'eef dudduubatti deebi'anii biyya sana decolonize godhaniiti hiree ofii murteeffachuu uummataa mirkaneessuu warri jedhu immoo jira jechuudha. Amma isa wajjiniin dhufa. Solushiniin ani kan inni jedhu tariiti dhaaba siyaasaas miti waan taaneef kan keenya waldaa qorannoo Oromoodha. Waldaa sana keessa kan jiru beektotadha. Beektonni sun immoo dirqama ilaalcha siyaasaa tokkoon qabaatanii garuu ilaalcha isa guddaa waa'ee Oromummaa irratti ilaalcha wal fakkaatu qaba jennee yaanna. Kanaaf ilaalcha akka ilaalcha siyaasaatti fiksir kan ta'e illee ta'uu dhiisuu danda'a. Ani kan inni jedhu solution yookaan immoo furmaata ta'ee kan natti mul'atu self determinationidha. Kan akkaataa adda addaatti hiikuun hin danda'ama. Inni kaan karaa multinational federalism jechuu danda'a. Inni kaan self determination towards the last level of independent state jechuu danda'a. Garuu waan yeroo biyyattiin sun uumamte rakkina ta'ee uume hiree ofii murteeffachuu sanatirraa mulqame waan ta'eef ammas furmaata kan ta'u hiree ofii murteeffachuu uummata Oromoo fi uummata cunqurfamaa warra biraa sana
akkamitti mirkaneessuun danda'ama jedhu sanarratti marii isarratti hojjechuuti furmaata dhadhee yaada. Gaaffiin ichi lammaffaan waliin mari'achuu wal dhaga'uu dhabuun rakkinni isaa maalirraa ka'e kan jedhudha. Keessumaatii biyya alaa kanatti ani muuxannoo biyya alaa baay'inaan hin qabu garuu nan beeka. Barnootaan yeroo baay'ee deddeebi'aan dhufee akkaataa kamitti akka inni jiru nan beeka waan ta'eef amma ta'e tokko waa dubbachuu hin danda'ama. Garuu walumaa galatti egaati silaati warra sirna gadaa keessaati aadaa isaa duudhaa isaa fudhatee ittiin guddatedha jenneeti odeessina waan ta'eef waa'ee wal mari'achuu wal dhaga'uu dhabuun nu keessatti akka rakkootti odeeffamuu hin qabu ture. Garuu karaa lama ilaaluu dandeenya kanas tokko sirnichumti suni sirni Itoophiyaa suni uummata keenya wantoota adda addaatiin adda qooduu irrattidha. Akkuma warri sirna koloneeffataa Awurooppaan Afrikaa yeroo deeman hojjetan sana divide and rule jedhu sana adda qoodanii bituu sanadha kan isaan hojjetaa turanii sun immoo namoota keenya keessa karaa baay'eetiin seeneera. Yeroo seenu immoo dhaaba siyaasaa keessa illee numa seenaa jechuudha. Tokko sanadha. Garuu gara ofiittis immoo ilaaluun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee gara biraatti externalize gochuuma qofa miti. Namni keenya karaa koo malee karaan biraan hin jiru jedhu sana kan baay'isus inuma jira. Dhaabni siyaasaa akkas jedha. Beektonni akkas jedhu yookiin akkas jenna jechuun hin danda'ama. Dhaabbileen civic organization warri ta'ellee karaa koo kanatu akkasidha kanarraan ta'u taana inni kaan hojii kan inni hojjetu waan dhimma hin baasnedha jedhee ilaaluun kun hin jira. Akka kanaatti mind setupiin kun jira taanaani waliin hojjechuun waliin mari'achuun hin jiraatu jechuudha. Kanaaf baay'ee murteessaa kan ta'u inni jalqabaan karaa koo malee karaan biraan hin ta'u jedhu sana keessaa baanee dantaa Oromoo isa guddaa isaa irratti wal hubachuu danda'uu barbaachisaadha. Anis kan inni hojjedhu dantaa Oromoodhaafidha. Innis kunis kan inni hojjetu kanaafidha kan jedhu sana kanarratti hojjechuuti barbaachisaadhaan jedha asumarratti waan dhaabee wayya. Fayyaa ta'aa daqiiqaa lama qabdu jechuudhaafin jedhee Dr. Asabe baay'ee galatoomi. Yeroo koona tashaalee natti fakkaatatu gaaffiitti dabarree gaaffiif deebii seennee obbo Jamaal isa booddee immoo itti fufee wayyuu kan isaa. Waanuma gaariidha. Keessumatti amma haala sochii akkasii keessatti wanti mul'ataa jiru tokko odeeffannoon naannoo promised me that I will continue, right? Absolutely, yeah. You will get your chance, but after the first phase of the question. Waanuma gaariidha. Keessumatti amma haala sochii akkasii keessatti wanti mul'ataa jiru tokko odeeffannoon naannoo lixa wallaggaa jiru akka agarsiisutti fakkeenyaaf ammoo qawweeni mootummaa keessatti kan Itoophiyaa kubisadia uummanni qabsa birraariya. Gaaffii bakka overlap godhu jira. Gaaffii baadii harka kenna ibsatee haalaatu. Okay? Kanaaf jaarmaan siyaasaa nu barbaachisu bilisummaa kana kan lafa qabsiisu. you mentioned yung gilaasii godhadhe malee arguuf na rakkisee jirana. You mentioned that we should learn from past history and work towards the solution for problem for the problem and the solution downstream, without due focus on causes. Okay, more upstream, yeah. To what extent the all ba'ani jiran kanatti wayyaaneen public trustive confidence in hoggantoota aangoo irra jiranii fi uummata gidduu akka baduuf full time job godhanii hojjecha. Muummichi ministeeraa achi dhabsiisuun uummanni Oromoo muummicha ministeeraa kanatti kaka'ee achi kaasuun Oromoo achirraa dhabsiisuudha. Tokko jedhe. Muummichi ministeeraa uummata Oromootiif liability tun taane asseetiidha. Asseetiin ati har'a qabdu yeroo gabaabaa keessatti benefitii siif fiduu dhiisuu danda'a. Faayidaa yeroo gabaabaa siif fiduu dhiisuu danda'a. In a long term garuu
aseetii guddaadha. Hojjedha Tigree wajjin olii taa'ee waliin taa'ee hojjedha jechuun uummata Oromoo sobuudha. Kun jala beekamee mormatu irra jira. ሲጀመር ነው ያለው ኦሮሚያ ክልል ፈረም ምንም አይደንቀኝ ቢመጣ ራሱ ሲጀመር ነው ያለው ለምሳሌ ኦሮሚያ ክልል ፈረሰ ያልፈረሰ ምንም አይደንቀኝ ቢመጣ ራሱ ኢትዮጵያ ወደዳችሁም ጠላችሁም አሁን ልታምኑም ላታምኑም ትችላላችሁ ኢትዮጵያን ትወዳላችሁላችሁም ነገር ግን ምናድናት የምትድነው በአማራ ህዝብ ብቻ ነው kan maqaa dhaamee kana gochuudha danda'an jedhu yeroo ammaa kana keessatti namni maqaa Oromootiin socho'u dhaabni maqaa Oromootiin waggaa meeqaaf socho'u kan bakkeetti hafe hin jiru. Hundumtu biyyatti galleetitii qabsoo biyya keessatti qabnaa ummata keenya keessatti gallee karaa tasgabbiidhaan kan kaleessa dhaadannoo adda addaa dhageessisaa turanii biyya keessatti galaniititii biyya keessatti qabsoo qabna ummata keenya wajjin qabsoo qabna jedhaniititii biyya keessatti alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa kaa'oo akka garaa isaanii agarsiisaadha socho'aa yeroo isaan jira keenya keessatti kan keessaa hafee ani hin galu ammayyuu waraanee tanni uummata Oromoo bilisa baasa kan jedhu tokkitti duwwaadha kan jiru dhaaba tokkitti duwwaadha kan jiru maaliif akka isaan kana godhan ani hin beeku garuu dheengadda dhiyoo kana numatu gochaa jira waraanaanii uummata keenya bilisa baafnaa akka warra kaanii warra biyya keessatti wajjin hojjenna jedhanii mana hidhaa keessatti tortoran miti nuyi ammayyuu waraanaaniititi biyya keenyas uummata keenyas ulis bilisa baafne walaba baafna kan jedhanii akkuma kanaan dura dubbataa turanii nuyidha jedhanii maqaa dhaalee kan dubbatan akkasi maqaa dhoftee lalisaas maqaa dha'ee isaan kun kana kan gocchaa jiranii shanee asmaraadhaati jiranidha. Waanuma gaariidha. Keessumatti amma haala sochii akkasii keessatti wanti mul'ataa jiru tokko odeeffannoon naannoo lixa Wallaggaatii bahu akka agarsiisutti fakkeenyaaf naannoo Toongootti helikooftariitu deddeebi'a. Mi'a deddeebisuu reeshina guuruutti helikooftariitu deddeebi'a kan jedhu uummanni irra deddeebi'eetu kaasa. Egaa kanaan dura kan dhageenye kan beennu isaanis kan kileemii godhanii ribeliidha yookaan immoo humna fincilaati shaneen yookaan immoo shaneen ABO Asmaraa jechuudha. Kammoo qawweeniin mootummaa kanan turku kubbisa jiru mukatti cabsa birraariya. Uummanni Oromoo bilisoomeera. Ani bilisoomnee kajee baasii harka kenna ibsatee haalaatu. Okay? Kanaaf jaarmaan siyaasaa nu barbaachisu bilisummaa kana kan lafa qabsiisu. Oromiyaa saamicharraa hambifne kana kan misoomsu. Because peace is a foundation for everything we are aspiring to transform the life of our people. If we could eliminate Al-Shabaab and OLA from this region. ABO shororkeessummaadhaan ramaduun Ethiopia's problem has to be seen from Oromo's nationalism point of view or Oromo's perspective. So that means we all in this 200 different kinds of variety dimensional organization run around different households and sit down